Very concerned about the deteriorating human rights situation in Algeria and the continued and increasing crackdown on members of the pro-democracy Hirak movement. Protests which have been continuing online as a result of the COVID-19 pandemic have resumed on the streets in recent weeks, with the authorities responding in the same repressive manner seen in 2019 and 2020. Journalists have been arrested for covering or reporting on the protest movement, and 16 independent online media outlets known for their critical reporting have been blocked. Vaguely worded provisions of the Algerian Penal Code are being used to unduly restrict freedom of expression and to prosecute people expressing dissenting opinions. According to credible reports, some 1,000 individuals have so far been prosecuted for participating in the Hirak movement or for posting social media messages critical of the government. According to the same reports, at least 32 people are currently detained for the legitimate exercise of their human rights, and some of them face lengthy sentences while others are still in pretrial detention. We have also received allegations of torture and ill treatment in detention, including sexual violence. We call upon the Algerian authorities to stop using violence against peaceful protesters and cease arbitrary arrests and detention. We urge the authorities to immediately and unconditionally release all those arbitrarily arrested or detained for allegedly supporting Hirak and to drop all charges against them. We also call on the authorities to conduct prompt, impartial and effective investigations into all allegations of torture and ill treatment in detention and hold all those responsible accountable and ensure that victims have access to redress. And finally, and very importantly, we urge the authorities to repeal legal provisions and policies that are being used to prosecute people who exercise their rights to freedom of expression and opinion and peaceful assembly. Nous sommes très préoccupés par la dégradation de la situation des droits de l'homme en Algérie et par la répression continue et croissante contre les membres du mouvement pro-démocratique du Hirak. À maintes reprises, dans tous les pays, les forces de sécurité ont fait un usage inutile ou excessif de la force et procédé à des arrestations arbitraires pour réprimer des manifestations pacifiques. Nous exhortons les autorités à libérer immédiatement et sans condition toutes les personnes arrêtées ou détenues arbitrairement pour leur soutien présumé au Hirak et à abandonner toutes les charges retenues contre elles. Les poursuites pénales contre les activistes, les défenseurs des droits de l'homme, les étudiants, les journalistes, les blogueurs et les citoyens ordinaires exprimant des opinions dissidentes se sont poursuivies tout au long de 2019 et 2020 et pendant les 2 premiers mois de 2021. Nous demandons aux autorités de mener rapidement des enquêtes impartiales et rigoureuses sur toutes les allégations de torture et de mauvais traitements en détention, de faire répondre de leurs actes tous ceux qui en sont responsables et de veiller à ce que les victimes aient accès à des voies de recours. Certaines dispositions du Code pénal algérien, rédigées en termes vagues, sont utilisées pour restreindre indûment la liberté d'expression et engager des poursuites contre ceux qui expriment des opinions dissidentes. Nous enjoignons aux autorités d'abroger les dispositions légales et les mesures qui sont utilisées pour poursuivre les personnes qui exercent leur droit à la liberté d'opinion et d'expression et de réunion pacifique.